1.2 branches of economics. Okay, kuni unity tokko tuqaa lamaffaa branches of economics kan jedhu dameewwan diinagdee kan jedhudha. At the end of this section, students will be able to distinguish between microeconomics and the macroeconomics. So xumura sectionii kanarratti barattoonni dandeettii waa lamaa ni horatu jedhe. Innis distinguish between microeconomics. Addaan baasuu danda'u garaagarummaa microeconomicsii dinagdee xixiqqaa fi macroeconomics ke jennuun dinagdee gurguddaa. Garaagarummaan lameenii maal akka ta'e ni hubatu. Describe the fundamental problem of microeconomics and the macroeconomics. Rakkoon hundee ka microeconomicsii dinagdee xixiqqaatii fi dinagdee macroeconomics dinagdee gurguddaa jennuun maal akka ta'e addaan baasanii ni hubatu jedhe. Startup activity jechuun hirmaannaa isa duraa jechuun jalqabaa jechuudha. The foundation of modern economics rests on its two major branches. Foundationiin yookiin hundeen economicsii modern economics ke jennuun economicsii ammayyaa rests on its two major branches. Damee lama irratti kan hundaa'edha jedhe. In pairs nama lama ta'iitii discuss what the two branches are. In pairs jechuun cimdiidhaan yookiin nama lamaan jechuudha. Discuss what the two branches are. Dameen lameen kunneen maal akka ta'e mari'adhu jechuudha. Dameen lameen microeconomicsii fi macroeconomicsiidha. The field and scope of economics is growing rapidly and has come to encompass a wide range of themes. Right. So maal jedhee the field dameen yookiin barnoonni economicsii kuni and the scope of economics ammas wanni isa jalatti hammatamullee is growing rapidly saffisaan guddataa dhufee jira and has come to encompass ammas waan baay'ee of keessatti haguugaa dhufee jira a wide range of themes. So wantoota garagaraa hedduu of keessatti hammataa dhufee jira jechuudha. Dameen economicsii kun babal'atee saffisaan babal'atee waa hedduu of keessatti hammataa dhufee jira jechuudha. Accordingly, akkuma kanaan different new branches of the subject have emerged over time. So damee jechuudha sababa inni babal'ataa dhufe kanarraa kan ka'e dameewwan garagaraa dhufuu yookiin mul'achuu danda'anii jiru. Yeroo gara yerootti dameewwan economicsii garagaraa mul'achuu danda'anii jiru jechuudha waan barumsi kun babal'ataa dhufaa jiruuf. Some of these branches are, so dameewwan haaronni dhufan kanneen keessaa kanneen yoo jenne development economics, economicsii waa'ee guddinaa, environmental economics, economicsii waa'ee environmentii yookiin naannawaa, industrial economics, economicsii waa'ee warshaatii wal qabatu, international economics, economicsii addunyaa waliigalaa jechuudha. Labor economics, economicsii humna namaatii wal qabatu. Mathematical economics, economicsii herrega garagaraatiin wal qabatu. And monetary economics, ammas economicsii dhaabbata mallaqaa garagaraatiin wal qabatu. Welfare economics, ammas economicsii nagaya fayyummaa fayyadamaa wal qabatu. Resource economics ke jennuun ammas economicsii qabeenyaan yookiin wantoota resourcein isa uumamaa kan nam-tolcheellee haa ta'u qabeenya garagaraatii wal qabatu jechuudha. Behavioral economics, economicsii haalaan jechuun amala garagaraatiin, amala dinagdeetiin, amala garagaraatiin wal qabatu. Experimental economics, economicsii waa'ee experimentii yaalii garagaraa dinagdee kan jennuuni. Health economics, economicsii dinagdee fayyaa kan jennuuni. etc fi kan kana fakkaatan jechuudha. However, haa jennu malee the foundation of modern economics, haa jennu malee hundeen economicsii ammayyaa rests on two of its major branches. Dameewwan lamaan isaa irratti hundaayaa jedhe.
isaan keessaa namely microeconomics kan jennuunii fi economicsii xixiqqaa fi ammas macroeconomics economicsii gurguddaa kan jennuun jechuudha. Economicii dinagdee xixiqqaa fi dinagdee gurguddaa jennee bakka lamatti adda baafnee kan laallu jechuudha. So tokko tokko naa laallu microeconomics. What is microeconomics? Okay, microeconomics is concerned with economic behavior of individual decision making units. Macroeconomics kan inni irratti xiyyeeffatu with the economic behavior amala dinagdee of individual decision making units. Qaamni dhuunfaa tokko murtiin inni kaahu jechuudha. Qaamni dhuunfaan tokko qaamni tokko kan ta'e murtiin inni kaahuun kan wal qabata amala saniin jechuudha. For example, such as households, fakkeenyaaf qa'een tokko maatiin tokko murtii akkamii murtii kaa'u irratti amala akkamii akka qabu dinagdee keessatti. Firms, fakkeenyaaf dhaabbileen tokko dhaabbilee daldalaa haa taatu kan kana fakkaatan amala akkamii akka qabanii, or government and the governments ammas mootummaan jechuudha. And their interaction ammas warri kunneen sadanii fakkeenyaaf households ka jennuuni qabxii ijoodha. Firms ammas dhaabbileen daldalaa, governmentii mootummaan walitti dhufeenyi jira amala akkamii akka qabu microeconomics ni qorataa jechuudha. And organizations through market and industries ammas qindoomina gabaa keessattii fi industirii keessatti akkamii akka ta'e haala akkamii akka qaban ni kan irratti xiyyeeffataa jechuudha microeconomics. In other words, kara biraatiin waan kana yoo dubbannu, it deals with how households and the firms make decisions. Kan inni irratti xiyyeeffatu akkaataa maatiin tokkoo fi kaampaaniin tokko murtii kaahanii, and how they interact ammas akkaataa itti walitti dhufeenya akkamii akka qaban in specific market. Gabaa tokko keessatti walitti dhufeenya hariiroo akkamii akka qaban maatiin tokkoo fi kaampaaniin garaagaraa hariiroo akkamii akka qabanii kan laalu jechuudha. For example, fakkeenyaaf jedhe fakkeenya yoo laallu, the economic activities of a consumer. Fakkeenyaaf namni economically dinagdee keessatti namni waa fayyadamu tokko sochiin isaa yookiin maal akka fakkaatu, hirmaannaan isaa, activitiin isaa akkam akka fakkaatu. A producer ammoo ka waa oomishu maal akka fakkaatu economic keessatti hirmaannaa akkamii akka qabu. A firm dhaabbannis hirmaannaa akkamii akka qabu, or an industry yookiin warshaaleen economy keessatti hirmaannaa akkamii akka qaban, sochii akkamii akka qaban jechuudha. The income of individuals, galiin namootaa dinagdee tokko keessatti maal akka hirmaannaa akkamii akka qabu. The determination of prices, malee galii kaahuun, so gatii murteessuun of previous products and the factors of production. So of various products, wantoota garaagaraa kan oomishame irratti gatii kaahuun, gatii murteessuun, in the factors of production. Ammallee wantoota oomishaaf tajaajilan irratti baasiin akka fakkeenyaaf waan akka electricity haa jennu, fakkeenyaaf waan tokko oomishuuf humna electricity gamtaa akka fayyadamtee waan kanniin wal qabatee gatii wayita keetu waan kanniin marayyuu ilaalcha keessa galchitee keeta waan ta'eef factors of production ka jennuuni wantoota akkasii fa'aa jechuudha. etc fi kan kana fakkaatan jechuudha. Okay, fall under the scope of microeconomics. Wantoonni kunniini microeconomics jalatti hammatamanii jechuudha. The fundamental problem of microeconomics, rakkoon fundamentally rakkoon hundee rakkoon cimaan microeconomics keessatti jiru maa inni yoo jenne is associated with resource allocation. Qabeenya tokko raabsuudhaan wal qabataa jedhe kan inni irratti wal qabatuun kanaa wal qabataa. And the problem of price determination, ammas gatii kaahuu irratti gatii murteessuudha. Yeroo baay'ee rakkoon microeconomics inni guddaa jennee kan laallu qabeenya tokko raabsuu yookiin iddoo qabsiisuu resource wahii
ammas ammoo the problem of price determination, gatii murteessuu waan oomishna irratti gatii wayita murteessinu kana jechuudha yeroo baay'ee kan inni laalu gara rakkootiin. Macroeconomics maalaa jennu dinagdee gurguddaa kan jennu maayin. Macroeconomics is a branch of economics damee economics ta'ee that deals with the effects and the consequences of aggregate behavior of all decision making units in an economy. Okay, sentence baay'ee dheeraadha caccabsinee haa laallu. So with the effect and the consequences, bu'aa fi wantoota dhufu dinagdee irraa jechuudha. Wantoota hordofee dhufu irratti kan xiyyeeffatudha. Kuni maaliifi of the aggregate behavior of all decision making units. So walitti qabaan dinagdee garagaraa keessatti dameedhaan dinagdee garagaraa keessatti murtiin kennu yookiin microeconomics keessatti murtiin nuti kennu sunniini aggregate goonee walitti daballeetu amala akkamii akka inni qabu dinagdee keessatti maal akka ta'e irratti xiyyeeffataa jechuudha macroeconomics. In other words, karaa biraatiin yoo laallu it examines inni ni qorataa jedhe the interrelation among various aggregate economic variables. It examines jechuun inni ni qorataa the interrelation hariiroo waliinii wal keessaa jarri qabanii among various aggregate economic variables. So walitti dabalama hariiroo economy garagaraa sigalee kan gara mootummaatiin haa ta'u kan gara firmii yookiin dhaabbilee garagaraatiin haa ta'u kan gara maatii garagaraatiin haa ta'u walitti eda'ama kanneen jiranii kanneeni walitti dhufeenyi isaanii maal akka ta'e hariiroon isaanii walitti dhufeenya akkamii akka qabu kan irratti xiyyeeffataa jechuudha. For example haa laallu total employment hojiin namni hojii argatuun total output ammas wanni argamu maayin dinagdee sochii dinagdee tokko keessatti bu'aan national income galiin biyyoolessaa mootummaa wanni inni walitti sassaabu gara daldalaatiin haa taatu gara maaliitiin total investment hirmaannaan investmentiin garagaraa maal akka fakkaatu investmentii waliigalaa total consumption fayyadamamni waliigalaa maal akka ta'e etc in an economy keessatti wantoonni kunneen hariiroo akkamii akka qaban fa'a laalaa jechuudha. In general walumaa galatti microeconomics investigates the interrelationship of numerous aggregate economic variables. So walumaa galatti microeconomics kan inni qoratu kan inni investigate godhachuun kan inni qoratu the interrelationship hariiroo waliinii kan tahan of numerous aggregate economic variables kan economic variable jechuun economics dinagdeen garagaraa walitti dhufanii walitti dabalamanii hariiroo akkamii akka qaban. So wantoota kanneen walitti eda'ee hariiroo akkamii akka qaban ilaalaa jechuudha, as well as their determination and the causes of their fluctuation over time. So wanni jarri amallee fakkeenyaaf dhaabbatan determination jechuun isaan cichoomanii yookiin dhaabbatan mul'isanii fi and the cause of their fluctuation over time amallee sababa isaan yeroo gara yerootti jijjiiraman wanni jijjiiramu yoo jiraate fluctuate ta'u jechuudha gara garatti yeroo gara yerootti jijjiiraman ilaala jechuudha. The fundamental problem of microeconomics. Fundamental problem in microeconomics kan jennuuni rakkoon hundeen dinagdeen guddaa qabu maal yoo jenne is associated with the full employment of economic resources. Economic resources. So is one kan inni irratti xiyyeeffatu full employment hojii guutuu hojii jechuun hojii namni hundi akka silaa malutti hojii keessa galee jira kan jedhu bu'aa economy kana wal qabateeti kan inni ilaalu jechuudha. Dinagdee jiru kanarra qabeenya dinagdee kanarra namni hanga silaa hojii argachuu malu takka hojii argatee jira kan jedhu irratti kan xiyyeeffatudha jedhe.
difference between microeconomics and the macroeconomics. Garaagarummaa economy xixiqqaa fi economy gurguddaa jedhee microeconomics is the study of individual decision making units of an economy. Microeconomics is the study of individual decision making units of an economy. Kan inni qo'atu namni dhuunfaa tokko murtii akkamii akka inni kaa'u jechuun nama osoo hin taane qaamni dhuunfaa tokko murtii akkamii decision making units of an economy dinagdee keessatti qaamni tokko murtii akkamii akka kaa'u kan inni ilaalu like individual households fakkeenyaaf qa'een tokko fakkeenyaaf haa jennu business firms yookiin dhaabbanni daldalaa tokko waliigalaa osoo hin taane tokkicha ka tokkicharra xiyyeeffataa jechuudha. In contrast ammoo faallaa kanaa macroeconomicsiin wanni inni godhu dinagdee gurguddaa kan jennuun the study of an economy as a whole walitti eda'ama laalaa jechuudha. Kaampaanii yookiin dhaabbileen daldalaa jiran walaa hundaa walitti dhufee maal akka inni mul'isu eda'amni jiraa maal akka mul'isu guddina biyyaatiif siigalee yookiin maatiidhaan jiran hundi walitti dabalamanii ammallee inni jiru hundi isaa walitti dabalamee dinagdeen biyyattii akkamitti socho'aa jira kan laaluudha jechuudha macroeconomics. Sorry. Economy wide as a whole jedhe and it focuses in the study of broad. So inni kan inni irratti xiyyeeffatu bal'ina irratti jechuudha yookiin walitti qabaa irratti jechuudha. Economy a wide aggregates. Economy wide aggregates jechuun eda'ama waliigala economy jechuudha. For example, when we study the price determination of a commodity in a market, for example, ajennuti wayita gatii price determination gatii kaa'u irratti of a commodity meeshaa tokko fakkeenyaaf oomisha tokko gatii kaa'u keessatti in a market gabaa keessatti our study is macro analysis. Wanni studying kenna qorannoon kenna macro analysis kennuun innis maa inni qorannoo xixinnaa jechuudha sadarkaa tokko tokkotti jechuudha. Okay, is treated by microeconomics. Kuni kan microeconomics keessatti hammatamuudha. But if we study the trend of the general price level of commodities over time in a country, so fakkeenyaaf yoo ka gatii waliigalaa biyya keessatti mul'atu ka waan meeshaa tokko irratti fakkeenyaaf kan yeroo gara yerootti ilaalu taate suni maal jedhama macroeconomics dhaan wal qabatanii. Our study is macro analysis. So inni macro analysis jedhama. Xiinxala guddaa jedhama. And is treated by macroeconomics. Macroeconomics dhaan kan wannaa godhamuudha kan laallamuudha jechuudha. Kanatti aansuudhaani notes ammallee xiyyeeffadhu yookiin qalbifadhu jechuudha that both microeconomics and the macroeconomics are complementary to each other. Macroeconomics fi dinagdee xixiqqaa fi dinagdeen gurguddaan are complementary to each other jechuun lameen isaanii kan wal deeggaranidha. In other words, kara biraatiin macroeconomics cannot be studied. Macroeconomicsiin in qo'atamuu jechuudha kara biraatiin is independently of microeconomics. Also microeconomics irratti hin hundaa'in hin hirkatin macroeconomics qorachuu hin dandeenyu jechuudha. So teebiliin 1.1 teebiliin lakkoofsa tokko tuqaa tokko kuni summarizes the main differences between microeconomics and the macroeconomics. So garaagarummaa macroeconomics fi microeconomics fi macroeconomics jidduu jiru irratti xiyyeeffataa ni ilaalaa jechuudha yookiin summarize godha. So main differences between microeconomics and the macroeconomics. Garaagarummaa microeconomics fi macroeconomics jidduu jiru. So asirratti fufna jechuudha yeroo ka sectionii itti aanu asirratti fufna.